Archileo Kivumbi yakulira ebyokwerinda bya President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi n'ebitebe bya National Platform yonna gye biri yakulira ebyokwerinda byabyo. Mujjukira bulungi nti abadde yawambibwa ebbanga lyamaze mu nkomyo emyezi almost ng'ebiri ku esatu gyamaze mu nkomyo mu buwambe gyabadde yawambibwa gyabadde yatwalibwa. Byayitamu byayiseemu obukwakuzi badde bamuteekako byabadde bamusaba okukola Kyagulanyi Center mulina okuba n'okugyawo obulamu bwa President Kyagulanyi. Twika twabagamba munnamateeka wa Kyagulanyi mu America ow'ensi yonna yavaayo n'agamba ensi nga bwe bali mu lukwere baguddemu nti nno Gino Museveni yaguze obutwa buli obukambwe okuva mu ggwanga lya North Korea era nga yabuleese ng'agenda kunoonya engeri gye butukamu ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi either okuyita mu foot soldier oba mu bantu ab'enjawulo oba mu bodyguard we. Anti kati ono baali bamutwala ngira olukwa olumu lwe baagala okumwambaza lwakuba President Kyagulanyi butwa kumujjambulamu obwensi naye olw'okuba nti omutima gwa still ebigambo bino emboozi ye ne byayiseemu Ekabya Amaziga era abantu bangi bulijjo baagala okugimanya byali bitanga awambibwa era abadde ayita mu biki ebigambo bikaawo. Nsaba tubifune okuva eriye atugambe emboozi yonna nga bwe yali era ne gyabadde. Okulaba abamawulire mwonna media ez'enjawulo TV, radio okubeerawo kuba mwogezi nnyo siri mwogezi sikwatagana nnyo na bya mawulire w'ekibiina kirina bakyogerera era mujja kunsonyiwa bakedde okuba amasimu sibadde na simu ekugambye naye nina ode ntwala era gye biva nze nyongera okwebaza omwezi nga lumu omwezi gwali gwa 8 nawambibwa tekwali na kunkwata nawambibwa kuba okunkwata balina okuwandiikira ekibiina ekintwala nina abaninako obuyinza naye nali nategeezebbwako kuba kitutte emyezi ng'ebiri emabega badde nina information zenfuna ku simu yange wegendereze ebintiisatiisa nga bingi naye saabigenderako nensigala nga nkola kye nina okukola naye nenjija nennyonnyolera bakama bange bakimanyako kunoonyezebwa naye nga nabo beebuuza ki ekinnoonyesa nange saakitegeera naye nga nabo tebalaba nsonga kyenkwasa naye ku olwondowooza baali bagirina gye batannaŋŋamba paka olwaleero nava wano nengenda okuziika nva okuziika nengenda ku parking emmotoka bwe yali esigadde nenvaayo nenzira ewaka olumu ndwawo okutuuka mu ewaka naye ku olwo nayanguwa nzire awaka ku ssaawa nga 2:30 nva mu parking mbaako wenyimirira omuvubuka ŋŋamba aba bodaboda bazze wano wa boda naye yatwala obuvunaanyizibwa ne bankubira nga nkyalina wano ku ofiisi emisana naye nze nendowooza era namugamba ekintu kimu bagambe tebanfunye olwaleero babale n'olwenkya naye ku olwo baalemezaamu nakola nva mu parking nyimirira omuvubuka abinnyinnyonnyole ntudde wenti kabalaza we bakolera emmotoka epaakinga emmotoka erabika nuuwa manyi ya brown kuba nagiraba nga epaakinga wemala okupaakinga baggula oluggi njagala mpete ono ntudde eno aŋŋamba tugenda kukuba amasasi woddukira nsigala ntudde nteeka emikono gyange wano wenti n'essimu zange nga nzikutte wenti naŋŋamba si ye Archileo nimugamba yenze ate onaani ngenda nga sitegeezezza poliisi na LC oba abantu bange wendi mbeera waneeno naŋŋamba yimuka tugende n'aleeta empingu basooka zisiba guno omukono naye neŋŋamba ngenda kutwalibwa nga fala
abantu tebategedde ne mbagamba zino mpingu empingu yanyingira mu ggumba lino nalino tulonagana n'empingu bansika bansuula mu mwala ntuula wansi ndeekaana mbagamba sina gye ŋŋenda oba munzite musajja ngamba golooza be twakatta bameka abasinga naawe ne mugamba munzitire waneeno ne banteeka mu motoka nali nsudde essimu ne bazimbuuza ziriwa ne bazijjawo babba omukutukwata kye nazudde beetaaga masimu naye ezo essimu yange sirina kibi kye ngikolerako era nali mugumu nga bazikutte kuva we banzijjaawo essimu bazikwata saayina kulaba saalaba ku muntu yankwata naye mbazibwa enkofiira mu maaso nga nina okutunula wansi okuva enansana ng'ate nkubwa omu n'agamba banne mumuleke aganyufu ng'ebimu biraba biva oli ng'alina entobo obusungu okuva ku ggwanga lye bamuwa omwaka gumu mala n'agamba n'omwaka mungi gwe twamuwa gwalina mwezi naye ndowooza omwezi gwe bamuwa gwayita n'abafuukira ekizibu kati ffe tusasulira ebyo ne bandeeta saamanya wawe natuusibwa abantu we saasooka kumanya bawo kumanyaawo era nakyo kikukubya natuusibwawo saawa ndozanga sinza kujjukiza saawa bembeera eyo yali nzibu kubibbwa njiko omusaayi mu maaso awo okugonda nyingira emmotoka oli yankuba ekigala essaawa zino eno okugulu obutamanya bintu biriwo naye ku makya nga ndi wansi eyo musajja yajja nga nze manyi omusaayi guva mu mutwe nga guva mu liiso nangamba gwe yimuka musimule omusaayi gwo abasibe gye tuli wansi eyo kati ngenda okuwulira nga ndi mu kiyigo naaba omusajja agamba manyi wooli ne mugamba simanyiiwo nangamba oli kuseemwanyi nangamba nze naliwo ebbombo nakwatibwa oba yaliwo NRM n'akyuka wagira NUP webbombo ebitundu yabiŋŋamba awo kuba ebintu ebitukolebwa bikujjako n'ebimu abangi balina kuginteerawo nenjijjamu olw'okuba nali ntiisibwa buli kimu nga ne patano ogyerabira ne bayiwa essimu zange zombi ne batandika ozikola buli kimu ku kompyuta zaabwe nga be bambuuza ate ebiri mu ssimu yange kutiisibwatiisibwa kwali kungi wali akaggo kakaaba tiisibwatiisibwa era wanga oli we yabiŋŋamba nabifuna mbubeera ebweru wano munda mwe bagunjulira abantu bebakubuuza bano bannabbi ebiki bakikola gwe otudde wabweru owulire ekiri munda natya batuka okuntwala munda okumbuuza essaawa eyo tomanyi muntu siraba kuva ekiro sirina muntu gwe naalabinze simanyi na musirikale yankuwa naye nalaba eyantwala mu kooti namala ne mulaba nga bangigyeko akakokolo aleese fayiro munda eyo ekyo ekifo tokkirizibwa kulaba muntu yenna tolina kumanya wawooli era bakubuuza ani yagambye wooli naye nali omuntu omu ambuuliddeko nangamba kino kijja kujjawo nagenda okugenda gye bali nga ngumye nga nakkiriza nze n'okufa
bambuuza ebigambo bino wammanga ate nga bye babuuza abantu abasinga, nsasulwa ntya musaayi bwe baba n'amazima bakibalage nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso nakubwa siraapu lwa saati. Awo buli omu akola kyayagala kuba tolaba muntu wali awo nalaba banjijjako ne bankuba ekifaananyi n'enzira mu ki edigiya bakyambala biina n'ennamba. Naye saati busaati ng'enyiiza omusirikale eggwanga. Munatu ukajijemu
ekifaananyi okiteeke empale nyambaza y'amagye. Ebintu ebiri awo, entiisa eri awo, tolina kulaba muntu. Amaviivi ganno magazimbye, nangamba sitama. Naye nze obulumi bwe nnina mu kugulu ekiseera ekyo nalowooza nga njagala kufa. Ebintu byali bingi. Nze nagiba nga kuseemwayi nga sikirizibwa kukkirira wansi gye bansuza. Nva kuseemwayi ne banziza ekireka. Nawo saamanya wa wendi kuba ndeetebwa mu kakookolo. Omutwe nina kuba nga guli mabega wa mmotoka we guti. Nze ntuusa ogenda e Luzira nga eno ensinga ekuluma muno. Kuba toyina kulaba ku muntu yenna. Nsiiba kuseemwayi nsula kireka. Nze no nali boosi nga banvuga buli lunaku gye nsula. Olw'okuba tulina olugambo twogera bye tulabye nneme kwogera ebyaliwo. Bwe batuuka ng'embeera eyitiridde nali ku kireka nvubuka n'aŋŋamba luko bwe baba batamu ne bamusiba eyo Luzira. N'aŋŋamba Archileo mbadde eyo mbweru mu kufumba naye akaliro kayitiridde n'emmoroka eyakwata baagiraba bw'ogimanyi namba plate ne mugamba naye mmanyi mmoroka yali ya brown. N'aŋŋamba kaliro kayitiridde bwe mpuliddeko awo bwedda bika lediyo na biki. Naye bwe batakutwala kwogera na mukulu waggulu eyo enkya bagenda kusiba. Neŋŋamba nkeera banjigyayo kireka ne bandita kuseemwayi. Olwantuusa oli n'agamba tugende ku saaki. Tugende akole mukolere fayiro, mukole ku fayiro ye ng'olondooza akaliro ebweru kayitiridde. Ne bampisaawo. Simanyi bannayita wano bannayita wali. Wabula incidence gye nawulira mu mmotoka nga ndi nansana ku poliisi erina okuba yali konvoyi ya loopu. Basisinkana nga ndi mu mmotoka. Era omusajja n'agamba wansi. Abasajja abo munnange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene. Abasajja olutalo balugenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo baseemwayi ababeera mu maleeya. Newuli abayombagana biki naye nga ndi wansi awo tosobola kulingiza bweru biki. Bafuluma mu nnyumba bantutte waka bakoze saaki. Gye nansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira ne bagenda wa chairman basangayo defense ne bajja ne bayingira ewange nga boogera bulungi nnyo nnyawo okunjija eri yonna nga boogera bulungi nnyo nnyo. Bali bakakunira mugundi saati etali yange n'agamba yambale saati ye. Mpale nagira mu y'amagye. Ne mbagamba mumpe empale yange. Nje nena nsula ndi mu kikomera. Kitiisa abantu abandaba. Yatwalibwa omukozi w'ebibi. Toli kali mukozi wa bibi. Mumuwe bubuye engatto ze. Banali ntambulidde mu bigere mumuwe bisando byayambale. Bandeete waka. Bateeka entiisa y'amaanyi gye nsula. Naye banjija mmoloka ne banjijako ekikookolo. Nze nagenda okujja ewaka nga nina empingi bbiri kuno bbiri.
ne bayingira ewange atandika okusaakinga bakola buli kimu. Nze omuntu eyateekawo amayinja ago namulaba. Ne neighbor wange yamulaba. Kubanza we twayingira mu kisenge yajja n'ateeka omukono ku nkofiira ezo bwezaali. Nkofiira ze bayita ezaabo. N'ateekako. Nze nalowooza agikutteko agivuddeko. Omusajja tumala okugenda mu kisenge. Ngamba omukyala ne defense nebagamba mubeeremu. Abasajja ebintu babiteeka mu nnyumba nze sirina kintu. Bannange baapakulula ennyumba yange. Baapakulula ennyumba. Ng'abalina kye banoonya kye baali baterese. Ne bava mu kisenge ne bajja mu kisenge ky'abaana. Kisenge ky'abaana olwali okuva mu kisenge kyange nga wonoofuluma waneno wooti omukono gwe gwatuukira we yatadde kantu. Naye ng'omusajja neighbor ayogedde n'agamba tatalamusa. Abantu abalina kye batadde awo eyali asaakinga nga matu gamuli bbali n'abantu banninaana. Omusajja yakwatibwawo ne banjijjako empingu emu ne bagimwambaza ne bamutwalirawo mu mmotoka yaabwe drone. Ne bava mu kisenge ne bagenda mu ddiiro ne bayiwa buli kimu ennyumba yonna siiringi ne bagirinnya. Najjayo essaati yange yaliko legasi lyawo ya bubomboola. Nina radio call ezikola emirimu gye tulina okukola. Zakkirizibwa okutunda zitundibwa mu maduuka Kampala. Kuba eyo department yange. Nzikozesa nga ŋŋenda okuma mukama wange. Ne bwe zikwata we n'aziteeka awo. Najjayo ekifaananyi kyange bakimpa ku birthday yange. Ekyakalala ebintu ebiri awo. Batuuka mu ddiiro ne mbagamba no bannange amayinja ago sigaana. Sajja najjayo ekifaananyi ky'omwana alimu ovulo ya NUP eriko amayinja. Omutwe teyagundaga. Nangamba kati noono naye agambemu naye amayinja sigage. Ne mugamba oyo si yenze. Ne mbategeeza nze sambalangako kintu kikwatagana ky'amagye. Sambalangako ovulo. Nze ne woogenda mu bifaananyi byange byonna. Nze mbadde nsinga okuwulira abaana abo bagamba mujje amayinja ku uniform. Naye nakijjusiza ne ŋŋamba esena nagambala amayinja gange. Ne gankwasiza ddala nga ngambadde. Atwalibwa ku poliisi we nansana n'akola fayiro ye. Nakakibwa okusayininga ku fayiro eyo waka wange. Nagigaana ne ngamba n'omukyala togisayininga. Naye olw'embeera gye nalimu eri ne gye nzira nga mmanyiiyo omusajja yagamba waba agaanye tuddayo. Naye nze mmanyi wa gye nalindi ennaku ezisatu. Nangamba omukyala teekako nange ne nsayiningako. Olw'okunkaka banjijjayo ne bandeeta poliisi y'e Nansana olwali nsiiba ku mpingu n'emmere njiriira ku mpingu. Olwo olunaku lwali ndowooza lwa mukaaga ne banzikiriza gye nsula. Ne banziza ku makya ddwe bakikolanga nga tteeka mu makya bakeera ku nkima ne bankima ne banziza waggulu. Ne bakubuuza ze ennaku balwali lwakutaano namala gaana kukkiriza kwekalakaasa okuntwala ewaka. Balina emisango gye baali bagala nzikiriza. Omusajja n'aŋŋamba obadde ogamba abantu kwekalakaasa. N'agamba mmuzeeyo ku mpingu wanerowooza anakkiriza. Nkya keera kwe kuntwala ku saaki. Bakusaaki ne banziza ne banzikiriza gye nsula. Era abasibe ng'abasibe babeeramu. Abasibe beewa amagezi. Abasibe agamu gawabula agamu gatomeza. Naŋŋamba enkya bwe banaakuyita ku Sande n'ogenda olaba omukulu bayinza okkuta. Waggulu eyo baakututteko waggulu. Baakututte ku kitivi eyo gye balagira monna bye mwogera waneeno. Ne babinyumiza eyo. Bayamuse ne maasi n'akwamuka. Banaakukkiriza n'ogenda mu ebyo. Obufaananyi bakuggyeko ebinkumu biki egyagenda olaba omukulu. Mwogeremu. Omukulu ayinza okkuta. Naye baba tebanakutwalayo bagenda kusiba.
Nganze kyensinga okusaba nti waliwo mu mbuga z'amateeka namulwe lwali lwa Sunday eyo enjijwa bwe nali bakanzikiriza ngene nebakeni nebisando bambuza bye nalina n'empale yange baali bagiina ali nagireka wansi eyo musemwayo nasanga omuvubuka mbi yagikunyamu bagimpa ngambisibisi oba nzijjayo balina kalungu nakasangamu amanya ga Bobi yanga abasibisibe Bobi yanga yateekamu never forget Bobi yanga biki kalimu toyi kalimu kisinki kalimu n'akafaliso naye mubaamu amazzi wogenda okerera ku makya omufaliso ogwo olumu guba gunywedde amazzi ayingirizwamu kusaawa ndowooza nga 9:8 kireewo nawulira ng'ensi ekomye gye ŋŋenda neneetamwa buli kimu nga nina okwebakaawo kuliko ekyuma weekiti kyekiyingiramu empingu nga ndi munde we bansibidde nina kutuula kuteeyo ma ntudde ndye oba okwebakaawo wansi nenebaka ku mpingu wendi mu mukono guli we guti luvannyuma ennyo n'empita omusirikale ne mugamba fande ngenda kwebaka nti yange omukono guno guli waggulu yansumulula wansumulula ate yanziza ku mikono ebiri kino mbawanga kigezo gende ewuwo weesibe omuguwa ku mikono ebiri webake mu buliri bwo neweziba inti 6 nentunulya embeera gye ndimu nino girya n'engalo zinene wendi nenoonya gundi omwo mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala natandika natakula gino emisuwa kuba guno musuwa guyiwa omusaayi naye tegwaleeta gwenjagala nenetakula buli we bankuba guno omutwe ogulaba musaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga naye noonya fooku nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza naye ndoza Mukama Katonda yali nange banze ndi mukkiriza era wajjukira mumanyi nze bantuza sapule nze sapule yali enzise zino enkovu zino sapule ye yali enzise awo gonna nagatakula nfuna omusaayi gunkendeeremu munfe naye nga noonya fooko yambula amazima ga Katonda n'obudde Katonda yanyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamu awo kasapule kange mu magezi obanka yina mu mutwe nkuze ngisoma obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza eno naabe baggulawo nengena nenaabo nenyambala engoye zange ne banziza mu mwaka kalungu banfulumya 12 ndoza nze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo oloka netambula simanyi we bantwala ndi mubikka amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye ng'omusirikale omwaŋŋamba Archileo otuuse ku kooti maaso gwe simanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi ebyo mbyogedde biri mbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe naye nabuuza omusirikale yandeeta ne mubuuza afande nmundeese mu kooti y'amagye nakoze eki ojja kulaba
era bwe nalabira ndeese bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusire muze muyise maaso ekundeeta mu maaso ne banjijjako ekikoofiira era nagira we enkoofiira eyokya ebuguma n'otuuya n'ofulumya buli wamu amazzi. Enkoofiira eyo bye bino byedishop bitwambala waneeno bakikwambaza ne kijja paka wano. Bwe bakuyamba bakireeta paka wano. Ate omala okyambala olina kubeerawo oti birina n'ennamba abasibe babiŋŋamba omu oyambadde ennamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta eyo oli teyawona biki gamba fi ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bakuteekamu gye bakubuulira. Naye bwe natuusibwa mu kkooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale. Mukama Katonda weebale. Ng'olwo ndaba ntandise okufuna obwenkanya. Nga naye balooya baali bataddeyo dde ekiwandiiko ekindeeta mu kkooti. Bandyawo Kansojo gye Musisinga atuuse, Atana atuuse. Ne ŋŋamba ne bampanako ne ku ssimu ne mbagamba gyakubirako ku bantu bange. Ne mbagamba naye kanjogereko ne pulezidenti. Niba mumpa ne njogerako naye omutima gwange ne gudde engulu. Naŋŋamba bino bijja kuggwa ne mugamba ndi ku kooti maaso ne banjijjako essimu ne nninda ekkooti ennamuli. Nasindikibwa e Luzira. Naye ng'omutima gwange guŋŋamba nyambibbwa kaŋŋende eyo naasobola okulaba abantu bange era ku kooti awo nalaba abantu bange. Tuuka e Luzira ndowooza yali ssaawa ng'emu ngenda okuwulira obudde bwe NTV amawulire ndi eno bweru nga bagasoma. Asanga Deputy Ossi banze bansindika Kitalya. Ne ŋŋamba Kansojo gye Musisinga Kitalya ali wala ndi mulwadde nze nakuwa manya ni BS eyo erina ebifaananyi ebituufu ebibalage nze gunene omukono zino engalo zaali munda zino zonna zaali munda nga zino nze nina engalo nga zikoma wano olw'obuzimbu bw'omukono dinene eriiso okugulu omugongo nobati yajja e Luzira nabalagawo nali nfaanana omugongo bankuba akaggo ne kanuka. Bansindika e Luzira Deputy osandisivinga olweggulo nkomera basaabasayizi okusitama ng'ono wasitamya saasala sayizi ne mugamba amagulu gannuma ye Deputy Ossi w'ekkomera naye nga naye ndowooza akiraba bulumi bwe nnina abulaba ne mbagamba naye njagala kwebaka ze nagenda mu loole nga n'otulo munange ntufuna mu loole eyo nga nsumagira kuba ezo ninaku saafuna kutulo naye mugenda okuntwala e Luzira nafuna otulo kubanga ndaba ntandise okufuna obwenkanya. Tuka e Luzira Deputy Ossi nandisiivinga wantwala yo Luzira teringa Kitalya twatuka ekitalya osobola osula mu ngoye zo enkeera ne bakuwa yunifoomu. Luzira era eringa ndowooza ye apa yeddemu n'amateeka gaayo saawa eyo bantwalyawo ne nfuna yunifoomu nambala ka yunifoomu bazingezaamu. Serikali n'agamba dino nga sajja empale ne zigaana esaati ne zigaana
wafuna yawe ekipale kyali kiddugalamu n'essaati n'agamba yambalamu enkya tujja funa uniform teeka yaffe kukiza sula eri ng'oli mu ngoye ezo deputy osi n'abagamba mumutwale wagenda okusula nembabuuza mugenda kuntwala wa nensaba omusirikale nsaba ongulireyo omugaati ne minatimei ng'olwinja litandise n'okunnuma n'agenda n'abigula ku ssaawa emu kitundu n'agenda kantini n'abigula ku sente zange baziteeka ebbali biki nebantwala mu woodi natuuka mu woodi natuula nayingira ne banzigulira ne basooka bayita aba woodi leader ne RP ne babazza ebbali ne ŋŋamba ano bagamba kati bateesa biki kumbonyaabonyeza muno naye ne ŋŋamba obusibe nabukolako tewali kiba kye bagenda kuŋŋamba kyesimanyi nayingira ne ntuula ku buliri bwa RP wabbali RP nambuuza bulungi nnyo amaze okugana abakulembeze nimuli ebitiibwa ssebo tewoodi leader abeera eri katanda ke naye n'akutumya jangu wane wange ne ŋŋenda waali we nasanga n'omu omukozi wa gavumenti yani ono muvubuka sipapa yewoodira naye mwe bamuteeka naye nambuuzaako ne mugamba biki nentuula awo ne ŋŋenda ne naaba aba amazzi bagayina kumera bayonjo bantwala audience abantu abalimu balimu 3 bantwala mu gundi ye VIP yayo bantwalamu naye tokyalinga kubanga tokkirizibwa bantu balala kusemberera olunaku olwo luziba ku makya nakerebwa ku makya ne bampita reception ne bampimako engoye kubeza nga tezaali zakuteebereza basobola omuteebereza engoye saizi ye bano bafaluuku baana naye tezaali zakuteebereza gye baali batunze yagaana okutuukamu ne bagisala ne bagigattamu endala naye nga bambi bali free basirikale bonna namimako engoye 2 esaati 2 n'empale 2 osinga neetaaga naye nga amaziga gakulukuta mu liiso linene gakisobola kubeera mu musana abantu walewa osi deputy osi abantu walewa osi yandisiivinga omusanyufu ennyonnyola biki ne munnyonnyola embeera yange ne mugamba naye neetaaga okunjijanjaba eriiso kyekisooka era komera ngenda byebaza osi waalyo linnya lye ndyerabidde naye jjukirako deputy yesimba wanteekamu eddagala tandika okuyiwa omusaayi buli liiso yalifunyulula munene lirina ekisaayi liiso lyange lyali litandika okuvundirira anandika okunkwata lino eriiso olaba bulungi biki ne mugamba ndaba naŋŋamba kale banjanjaba nakeera enkeera najja n'enkeera ddagala balimpa mu budde ery'amaaso nawe liggwawo ne kaakati wembeereddewo kuba nze nalifuula nga eriiso lya ddagala buli kiseera bambi tebanneekaanya ntandisawo okulwala ebifuba kubamanya ŋŋenda eruzira nga nfuka omusaayi kumalawo ekikumpi namba naye ngaera nabo bagamba bwe nagenda nabo bambi nampayo painikira awo biki era paka olwayo nafulumye nkolula omusaayi naye eyo embeera entonotono gyensobola obabuulirako nafunye okuwulirizibwa mu kooti y'amagye era ne bawuliriza okusaba kwange ne bampa beyire tanzikiriza kuyita esokuwuliza batandika baloya bangugu mbadde ntandisa okulaba abajulizi naye abasooka tebajja era nebaza ekooti y'amagye nange erudda n'abagitwala n'abalala babalamule bwe batyo baleme okakibwa okukola obusibe bwe batamanyi tetulina musango tetusibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era eggwanga ndigamba bansiba lwa byabufuzi
sambalangako bintu by'amagye era sibiina ne bannanga be nalese mu kkomera bawumalumagala basenyonga gye bali abasibe bangi basibwako emisango naawe bamala be bakkiriza emisango bambi si kyeyagalire bakakibbwa obusibe bubadde bungi ne balimbibwa bateeka bamawanda mu makomera amawanda yalimba abaana obasaanya fulufiga ekitali abadde bayingira nga bwe baagala bajja okulaba abantu baabwe nino beekanga nga bandaba bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zero yange yensibya era tusaba mutulamule bulungi mu makooti gammwe era mutuwulirize nga omwampuliriza ne mumpa eddembe lyange n'abalala babawe eddembe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakibbwa obusibe bwetukozesa ekigambo mbubuggwa naye bwagenzeemu nzaaka nga akagamba buwedde butya ng'ebikemo byazzewe sabire kireme kuba kibi kibaffe valinge babate era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli President, Secretary General, Rope n'abakulembeze abalala bonna mwe muli ba MP, ameya. Nyongera okwebaza Haji Noman, Cedric Kauma, Kasimu Jumba, Smart, Tamale, Sachikona era mbadde mu kkomera nga nsubira emisango egyo ginsomera naye bambi ndowooza nabo baazuula bakulembeze byaffe emisango byali byabwe eyo era nebaza midiya zonna muli BBS, NTV, NBS ne TV endala zonna ze sijja kumenyemuku atagala mu luzungu muffe twewamba ate nkeera abewamba nga bantaddemu kakuli k'amagye munange prison yatuterayo TV mandi ku TV okwo amawulire aga NTV ag'oluzungu NBS tugalaba gye babaleetera abo abaasoma ennyo nga balagaye mu Canada ali ku kisaawe entebe mu kasate bakali kaledi baka blouse abamawulire mu bitambuza akire bakuta akaweewo nga president ekiseera kye yalina okugenda e Bulaaya okwogera oluzungu Edi Muto yalina okugenda obyogera era nebaza Edi Muto yakiikirira bulungi ba message nagifuna President Waiswa abantu munange bekomera baagala okulabako naye ate saaba bakulabeko obubi nga bakututte kusi era bangi n'abasirikale bambuuza Waiswa nga tanajja kula ne musika yimba kuba nayogeddeko naye yayimba mu kkomera emyaka 15 emabega abasibe abo gye bali yaliyo ku musango guno gwe bamuvunaana bamukola amapapulisoni mu kkomera eyo abinyumiza magezi bambi bamanyi kyayitamu naye bo kye bamusaba baagala kulonda nabo balonde ku president gwe baagala naye neera abantu batulimu mu makomera eyo ensonga lwaki nze gambye gyabadde bankuumira bampa ensonga nze bwe nfuluma okundeeta okulaba omugenyi mperekerwa Bobi Yanga ne ttiimu ye Muyodi ne ttiimu ye Bumalu akeeza emmere ku makya Bobi Yanga muceere Bumalu n'aweereza amagi ne gundi abakawunga ka pulizoni nabo nga bakandeetedde ko kali awo tekategeerekeka baliyo mukamanyi bizoni neegaana okugiyisa ku geeti bambi nempa ensonga tutya omuntu wakola ekikyamu era osiweeyo munnanga abadde wanjawulo wa osa abalale etwasanga ekitajawo ng'akuwa ensonga ne mutuula n'akunnyonnyola lwaki akoze ekyo era omufumbyanfumbira namala musaba ne bamuyita ne mbagamba badde njagala owawuma lwamufumbira kuba nze sisobola kwetetenkanya nze komera munaye lyakutetenkanya omusajja okeera yali akerogera okunoonya ssente ng'olina kulowooza kulya kwe kusooka mu bulizo kulonda ebijanjaalo byo birondemu obulungi otereze byogenda okulya mbadde sibisobola era wumalumagala
abadde mpaji nene gyendi nze mbadde ndya buli kyenjagadde era mbeebazizza wamu mwenna sijja kubira muntu ku muntu ofuna obubaka okuva ebweru famire yange nze omwana wange akola P7 obulumi bwe mbadde nina mukomera bwebu kudda omwana wange amaze okukola P7 ye mwana omulenzi gwe nina mwana wange nkuze muyina bali vubuka mumanyira efu yaffe y'ekivubuka nga mbeera ku kidowa yakoze mooko nga siriiwo badde ngamba Mukama Katonda tunyamba bakiri mbeerewo nga tannakola bibuuzo naye munange yawuli mwandaze era nze nyongera okwebaza famire ya NUP mwenna mbeebaza femunaye twafuna eŋŋanda endala kuba eŋŋanda ezaffe ezimu zisobola obbavaamu era nze njagala kwebaza famire yange waiswa nagimanyiiko naye munnange tebanneesamba fe abaana bali abantu baabwe tebabakyalira nze baganda bange nina n'abafaaza babiri n'abasisita bani mukomera balese sapule tugisome ne bajja ne bandaba eruzira teyingirikika ng'onoonya Archileo bababuulira badde bajja okundaba abantu babatiisa ebweru eno mbu tuli ku musango guli omuzibu ennyo ennyo bw'ona woogenda onoonya Archileo mubi era nnyongera okwebaza mwana mwana mwebale kutubeererawo bamawuli agamu ogalaba munange pulezidenti bamukyawa si wane n'obokka abamu si magye gokka naye mukomera amawuli ga pulezidenti gatagalamukaawo netiwaka nebulamu nga mugalaba kuba gwe gatuuka tusembera tumala okulaba kiki kyayogedde era munnange eno ensonga kansobola isongera gyogerawo abakulembeze bamanye amakomera galina ttivi tubaddeyo ng'olaba lumu omusajja gwe basindika mu paliyamenti bwakiikirira abantu ng'ogamba ye lwaki tetwateekayo Archileo era abantu be baasubwa bw'olesa olutalo lwo olulwana ne Jowero looyo ate yalondebwa bantu ayina kubafuga ate amala abakulembere kubanga toyinza kuleeta lutalo lwo lwa famire oluleeteyo mpozi ebintu munange mukomera tubiraba ne bitumalamu amaanyi era ffe tulimanyivu abamu eri abakulembeze kuba tubasuubira ogenda mu ekyo ekiyumba kyammwe mwafuula kidisiko nze nkiyita kidisiko mwogere ebintu ebiyamba eggwanga abaana bali mu makomera tebagenda mu makooti abaana bali mu makomera balamulwa mu kooti z'amagye tetuli bamagye CID gye bali tebagenda mu makooti omuntu ali ku limandi emyaka 9 bye tubasuubira okwogera mu paliyamenti nze nja kwolumirirwa bakomera kuba nze gye mpangaalira kati bwe bulamu bwange bwe bantambulizaamu mulowooze ku bantu abo mulowooza mu abakulembeze okugenda okufunira ebifo bye mwagala tugenda mu kalulu nga ffe tuli mu makomera bakyali baffe bali mu makomera awo kabeera kalulu kaddala bye tubasuubira okugenda okutereeza mu paliyamenti si byagenda mbu ate naali mutandika otulondera leaders of opposition mulwokuba mulwanira omugati gwammwe babakozesa mugende muteeseze abantu ebibaluma abantu bali mu makomera bavunze babamenya zejo nalwe ku muntu gwe bayita ku CID bamumenya lino eggumba lino atambulibwa kagaali okugenda mu kooti abantu bali mu bugaali baali balamu baleka famire yaabwe nze bannemazza eriiso teriraba okugulu simanyi sikyasobola kukola bintu bye training sikooti okudduka bannafuyizza fe bagenda batunafuyako bitundu webito bitundu wemba nkolola omusaayi nga nfuka omusaayi kitegeeza ki abakulembeze abali eyo mu bifo ebisobola okwogera bitulina okwogera aba human rights tebakoze kimala bwe bajja eyo nze baŋŋamba bajja kusemwayi nga ndi musemwayi bakyusa abasibe ne babajja eno ne babazzaawala era kye bakola mu makomera tebabaleeta wali basibe wali bubi aba Red Cross
era nze bampuwa red cross namugamba sina kyengenda kwogera nammwe nga siraba ngenda kuyambibwa ng'okuyambibwa kwange bannayuganda kuyimirira nga bwe mwayimirira ne mubanja twagala Archileo. Nze siina musango siberangako amagye era siina bintu by'amagye ne bakyali bange tebabiina. I want to thank my brother for being strong and being able to give us that ordeal. Sometimes we run short of words to describe these moments. But as you have all seen, you have all heard, the pain of the story, I don't think I can add anything. But I can tell the people behind these heinous crimes, these illegalities, that you may break our bodies, you may injure our mind and soul, but you will not shake the spirit of this revolution. I will take the questions now. Njagala kwebaza muganda wange Archileo olw'okulambulula okufuna obuvumu n'alambulula ensonga kikwasa ennaku ntaaga naye nga nkakasa ne mba mu bannamawulire ababadde wano mulabye first hand pain gye tuyitamu nga bannaffe bawambiddwa, pain gye tuyitamu nga bannaffe, kubanga eryokuba nti omuntu gwe bawambye tomumanyi tomuwulirangako, eryokuba nti wabisomako busomi nga bwe twali twabisomako. Many of you are young people abali wano, kozi mama waffe Nalusiba yayinza okuba yali yabirabako, naye okuba nti omuntu gw'omanyi gw'owangala naye gwe bali mu kutuusaako obuvune obufaanana bwe buti okulemaza obulamu bwe bwonna olw'okuwagira omuntu, kuba kiri mu lwatu nti kati amagye go gavunaana abantu olw'obutawagira General Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kiba kikyamu era ago tegaba magye. Nja kutwala ebibuuzo byammwe ku lw'obudde. Kimu bibiri. Let's have straight on this issue. Yes, Ega. Okay. Another question? Okay, I will do that if you trust my English. Another question? I think that's all. No question, because I think he was exhaustive. He was quite exhaustive. So, Comrade Archileo here, his story is very clear. He was abducted on the 1st of August. He drove from the offices here and descended to his home where he has been staying for some good time in Nansana. And earlier in the day, he had been called by one of the workers at a washing bay near his home at a parking lot. And he was informed that there were people on the border that were looking for where he was domiciled in Nansana. He did not speak to them, but he told those people to tell them that they will try to get him another day. For the last 4 months, the party has been receiving intelligence about Archileo, just like we receive intelligence about many of ourselves on the different criminalities that the state is orchestrating upon us. So we had had intelligence that there was something criminal that was going to happen to Archileo. We had shared the notes, just like we know about Motive Kasaga and others. And on that fateful day at around 8:30, as he was at that parking lot seated, he suspects that it was a Noah, brown in color, with men who descended on him
asked him whether he was the one, identified him with a photograph on the phone, and he complied. He later asked them that it would be important if he stays nearby, they should go, and he reports to his family that actually he had been picked by security personnel. After all, that is the protocol. The protocol of arrest is that you must be first given an opportunity to communicate with either yours, must come with members of the police force of that station, and with clearance up to the chairman. But this was not the case. His plea to inform his people was answered by beatings, by torture, human torture, and he was hit, he was gun battered on his left eye, leaving it in a very, very, very painful but also a very sorry state. He was handcuffed brutally as well, because you know when they are handcuffing, there is a system when they make it tighter. Once they make it tighter, it is extremely, very, very, very painful. It is one of the forms of torture, actually. Arresting a suspect and then taking them through that type of torture is done by such members of the military force. He was, they had socked him, he was put into a head sock, drove around town as he was being beaten, badly beaten. By the time he reached where he was being dumped, he did not know where he was being dumped, but he was, they had identified the head sock. And these head socks, according to him, they are not new. These are head socks that have numbers. Different prisoners have put on the same head socks. And there are those that have been classified that if you are supposed to put on number 3, number 4, that one is for people who will die automatically because of probably the chemicals, the extraordinary sophisticated murdering styles that they have embedded in those masks. He was, all those days, he has been on handcuffs. He has been putting on a head sock. They had put that head sock on his face. It is very, very, it is hot. It creates a lot of heat to the face. Remember, the eye was sick. He was subjected to no light, no vision of anybody for the 3 years, for the 3 days obtained, but it could be soaked with water by morning. And it had a pole where he was handcuffed in a movie style and told to sleep. When he complained, they changed the style. He was handcuffed and he could not even eat. Now, sleeping when you're handcuffed is something he has asked all of us to try it out and know exactly what our comrades say. The other issue is that in his ordeal, in those 3 days after he had been tortured, he was later taken home. And when he was taken home, of course, you all remember the ordeal that they threw. One of the officers was seen by the neighbor, and now even on account of Archileo, with pips, military pips, and those are the very military pips that later were alleged to be owned by him. They also forced him to change his trouser into a military outfit. And by the time they were coming to do the search, the pain he was going through, that whatever they were doing was an illegality, especially the state. So in his judgment, he thought that to live another day of life, he would rather condescend with the ambiguity of whatever they had come up with, but then later he would be exonerated by reality and the truth, and of course by the push of the power of the people. He was taken to court, the court-martial, where he found a sigh of relief. For all those days, it was very hard for him to sleep. But after he was taken to the court-martial, he found sleep on headway to prison, on that lorry that takes prisoners. You can imagine
when you can finally find sleep on a lorry as it is descending to another jail, but you are finding relief because you can see, you can communicate to people, you are not on handcuffs, amongst others. And then the story of him coming to court, being brought to the court martial, later on getting bail yesterday and being released. We want to thank our legal team. He thanks the legal team. He thanks the entire National Unity Platform family, members of the diaspora who have not gave up on him. A number of people in the country who are putting on t-shirts inscribed with Archileo. We want to thank you. We want to thank our parents for their continued prayer. We want to thank his family for standing with us. I want to also note on that sometimes they push the families. If you do not have a formidable family, you will find them succumbing to the dictatorship. So we want to extend our heartfelt appreciation to the family of Comrade Archileo. This is not the first time he's being incarcerated. Archileo did not bury his father. That is why even the life of his other family members is important to him. He did not bury his father. I think he even lost an auntie a few days ago. He did not bury. And with our age, we are responsible people in our families. We must be available to many of these sad and happy occasions. He's very grateful to the media, and I want also, as the deputy spokesperson, to thank you, members of the media. Your continued support of our colleagues and all of us, especially when we get into the arms way with the dictatorship. Without you, members of the media, I can tell you our lives would definitely be at stake. It is not easy to report about these heinous crimes. It is, you know, the propaganda. The day they were arresting Archileo, people were saying, you know, we earn. Now, how do I earn from the arrest of my brother? The absurdity of those who connote the same is that they do not know us. They don't know how we relate with each other. We know our families. We know ourselves. We are a family. We are happy and sad together. And then an idiot wakes up in the morning, sometimes even on national TV, after probably eating or not eating food, and tells the world that those people are benefiting from their colleagues being under incarceration. You look at such a muddle-headed person and you wonder where you can assist him from that type of backward, archaic, and buffoonery thinking, where you wake up and assume that a colleague can be in prison and we are excited about it to earn a living. We are not paupers, and that should come